whenever there is a meaningful representation of data, then only the end user and everikada, who is the end user might be a business leader or managers or a team leaders or maybe normal persons also. Okay. Anyone will be the end user of our reports, right? So end user ki ardhamayem, we need to present this data. So in order to present this data in a clear manner, okay, then we need to do some ETL, extract, transform, and load. These type of transformations or methods we need to follow. Then after, we need to put the proper arranged data into visuals, right? Proper visuals. Okay. So we are having 4 types of analysis normally. So these all things won't come under Power BI, but in the normal data analysis process. So normal in nowadays, what everyone thinking is Power BI is just a drag and drop tool. Just we can learn and we can just go into some job, or we can do some job on Power BI and we can earn money. So Power BI is not as in drag and drop tool. Yeah, it will allow you. Power BI మనకు అట్లా allow చేస్తుంది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడానికి అండ్ ఈజీ వేలో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వేలో మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ there is a lot. It is way beyond, much better than what we are thinking now. Okay, what everyone thinking now. So Power BI కి చాలా 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 క్యాపబిలిటీ ఉంది. ఆ క్యాపబిలిటీని అంతా అర్థం చేసుకుంటే we can survive in the industry for a long time. Okay, so what is the story behind the data, where the data is coming from, what we need to do. Okay, these all things we need to understand, then only we can survive long in the industry. So if we jump directly into Power BI and if we just create some visualization, 1 and 2 visualization, and we throw it on the customers, that is not going to work for us, not for the customers, mainly for us. మనకది వర్క్ చేయదు, ఎందుకంటే లాంగ్ రన్ లో మనం సర్వైవ్ అవ్వలేము. We need to learn technical knowledge, we need to learn domain knowledge, as well as we need to concentrate on the behavioral knowledge also, in the sense how to behave with the customers, how to give the presentations, right? These all things we need to concentrate, we need to learn one by one, then only we will succeed in the career. Okay, so what are these 4 types of data analysis? Okay. No one is going to ask in the interview, but we need to understand in the data analysis what happens exactly. Okay, so okay, whenever the data comes to us, ఎప్పుడైతే మన డేటా వస్తుందో ఆ డేటాని మనం 4 types లో అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, 4 types లో అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతిసారి మనం అలా చేయము, ఎవరు కూడా చేయరు, ఈవెన్ మీ చేయము. బట్ ద థింగ్ ఈస్ we need to think in this perspective. ఈ మెథడ్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ ఫాలో అవ్వం, బట్ we need to think in this way. Okay, what is descriptive analysis? Descriptive in the sense, whenever data comes to us, we need to dig into the data, we need to see the data, we need to understand what is happening. Okay, what is happening is called descriptive analysis. Okay, so for example, ఒక బిజినెస్ ఉంది, రైట్? ఒక జొమాటో బిజినెస్ ఉంది. జొమాటో కస్టమర్ బిజినెస్ లీడర్స్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే, సో నాకు ఎక్కడైతే ఏ రెస్టారెంట్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి, ఏ ఏరియాస్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి, ఏ ఏరియాస్ లాస్ లో రన్ అవుతున్నాయి, ఏ ఏరియాస్ ప్రాఫిట్ లో రన్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు. దే ఆర్ హ్యావింగ్ 1 or 2 years ఆఫ్ డేటా. ఓకే, లాస్ట్ 1 year 2 year డేటా ఉంది, క్లియర్, అంత డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంది, ఎక్కడ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి. సో దే విల్
they will hire a data analyst, business analyst, and data engineer. Some people they will hire, okay, and they will give data to them. మాకు ఇంత డేటా ఉంది, ఈ డేటా అంతా get it from this database and see what is happening in that. So once we collect the data from the Zomato databases, so we need to understand what is happening in the data. Means we need to put it into some visuals. So sales are increasing or sales are decreasing, profit is increasing or profit is decreasing. So which area is performing better? Okay, these all things we need to understand. Okay, this is what descriptive analysis. Okay, what is happening? What is happening is descriptive analysis. Then after what we understood something is happening wrong. Okay, in this area complete sales are down. Okay, for example, let's take in Hyderabad, some area around like city outskirts, somewhere around city outskirts, complete sales are down for a particular period. Okay, then we need to understand next question is after what. Next question is why it is happening, why the sales are down. Okay, there should be some reason. So maybe that is not a season, maybe the delivery executives are not there. Okay, maybe the restaurants are not good at that place. There are a lot of reasons, right? So these things we need to get it from data. Like maybe the things are there or not, we are not sure, but we need to ask a question to the business analyst, or we need to ask the question ourselves, why it is happening. Okay. The next question is why it is happening. First question is what. Descriptive analysis in the sense we will think in a perspective of what happening, then why happening. We will get the reasons. Okay, this is the reason, that is why it is happening. Okay, so next we'll go to predictive analysis. Predictive analysis in the sense if the same thing happens in the future also, then what is going to be impact on the business. Okay, so okay, బిజినెస్ చాలా లోగా రన్ అవుతుంది, ఆ ఏరియాలో కంప్లీట్ గా సేల్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోయాక కంప్లీట్ సేల్స్ డౌన్ అయిపోయాక ఒకవేళ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతాయి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లో, ఇంకో 1-2 months కూడా ఇలానే కంప్లీట్ బిజినెస్ లోగా రన్ అవుతాయి, జొమాటోకి ఎటువంటి నష్టం వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద జొమాటో. ఓకే, అది అనాలిసిస్ చేయాలి. దీన్ని ప్రెడిక్టివ్ అనాలిసిస్ అంటే. ప్రెడిక్టివ్ అనాలిసిస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ అనేది ప్రెడిక్టివ్ అనాలిసిస్. సో ఈ అనాలిసిస్ చేసి we need to show them, we need to show the business leaders. So if this continues, we are going to shut down complete business in this area. ఈ ఏరియాలో ఇంకొన్ని రోజుల్లో మనం మూసుకోవాల్సి వస్తుంది కంప్లీట్ గా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం ఇన్ ద సెన్స్ we need to present. Okay, we need to present in the charts, right? After that ఇన్ఫరెన్షియల్ అనాలిసిస్ ఇన్ ద సెన్స్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, బిజినెస్ అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు. లైక్ ఓకే, మనం షో చేస్తాం సమ్ రీజన్, ఏం చెప్పాను, డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లేరు అక్కడ, డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లేరు ఆ ఏరియాలో, అందుకే ఆర్డర్స్ వచ్చినా కానీ డెలివరీ ఇవ్వలేకపోతున్నాం. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ అవర్ సర్వీస్, అందుకే అక్కడ సేల్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోయాయి కంప్లీట్ గా అని చెప్పేసి కాస్ట్ చెప్పాము. ఇది ఇలానే కంటిన్యూ అవుతే అక్కడ కంప్లీట్ గా మనం బిజినెస్ క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా చెప్పాం. దాని తర్వాత మనమే సజెషన్ ఇవ్వాలి. ఐ మీన్ ఇన్ఫరెన్షియల్ అనాలిసిస్ లో ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్సైట్స్, ఏం చేస్తే దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ వి ఇంక్రీస్ ద డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా, దెన్ అవర్ సేల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ అగైన్. ఓకే, డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ని కనుక ఇంక్రీజ్ చేయగలిగితే అక్కడ మన సేల్స్ ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ ఇన్సైట్. సో ఈ స్టోరీ అంతా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద కాజ్, ఏం జరుగుతుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము.
నెక్స్ట్ దాని కాస్ట్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, దానికి రీజన్స్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, నెక్స్ట్ ఇది ఇలానే కంటిన్యూ అవుతే ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, దాని తర్వాత ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎటువంటి డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇదంతా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం బిజినెస్ కి మన ఐడియాస్ ఇవ్వడం ద్వారా, లైక్ మనం ఇదంతా ఫైండ్ చేసి వాళ్ళకి చూపెట్టడం ద్వారా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ డిసిషన్స్ తీసుకొని బిజినెస్ ని ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ గా రన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కంప్లీట్ డేటా అనాలిసిస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ డేటా అనాలిసిస్ అంటే టు మేక్ బిజినెస్ ప్రాఫిటబుల్, టు మేక్ డిసిషన్, టు మేక్ బిజినెస్ లీడర్స్ టు టేక్ ప్రాపర్ డిసిషన్స్. ఓకే, వాళ్ళు ప్రాపర్ గా డిసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మనం యూజ్ అవుతున్నాం. సో డేటా అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే పవర్ బి ఆర్ ట్యాబ్లు ఆర్ ఇన్ఫర్మేటికా వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ యూజింగ్, వీళ్ళు చూపించే బిజినెస్ విజువలైజేషన్స్ ద్వారా బిజినెస్ లీడర్స్ ప్రాపర్ గా డిసిషన్ తీసుకోవాలి. సో అది ఓవరాల్ మోటో అనమాట. సో మనం పవర్ బిఐలో ఇవన్నీ చేస్తామంటే నువ్వు దట్స్ నాట్ ద వే. సింపుల్ గా డేటా తీసుకుంటాము, దాంట్లో ప్రాపర్ గా దానికి విజువల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా బిల్డ్ చేస్తాము. కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం, యాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, మనం ఈ వేలో థాట్ చేస్తే గనక వీ కెన్ సక్సీడ్. చాలా మంది ఈ వేలో థింక్ చేయక, అసలు ఏం జరుగుతుందో బిజినెస్ లో అర్థం కాక, డేటా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అని అర్థం కాక, అసలు ఏం డేటా అని అర్థం కాక జస్ట్ విజువలైజేషన్స్ లో పెట్టి బిజినెస్ కి యూజర్స్ కి అండ్ ఎండ్ యూజర్స్ కి పబ్లిష్ చేయడం ద్వారా పని అయిపోయింది అనుకుంటారు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఏ కస్టమర్ ఆస్క్ యూ ఏ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు వచ్చింది అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు టెల్. ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో 70% ఆఫ్ ద పీపుల్, 70% ఆఫ్ ద పవర్ బి డెవలపర్స్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ పవర్ బిఐ విజువల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, పబ్లిషింగ్ చేస్తున్నారు. వెన్ ఎవర్ క్వశ్చన్ అరైజెస్, వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే సిచ్యువేషన్ లో లేరు, ఎందుకంటే దే డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ ద డేటాని అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి. సో మనం గనక డేటాని అర్థం చేసుకోగలిగితే అండ్ మనం గనక ప్రాపర్ గా థింక్ చేయగలిగితే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, వై ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ షుడ్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ వే మనం థింక్ చేయగలిగితే వీ కెన్ సక్సీడ్ ఇన్ పవర్ బై కెరీర్ అండ్ వీ కెన్ like survive in the long run. Okay, this is data analysis. Okay, which type of analysis we will do? Okay, so power bi alone cannot మనల్ని సర్వైవ్ చేయలేదు మార్కెట్ లో. పవర్ బి అలోన్ వి నీడ్ టు, నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే ఎస్టర్డే, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లో మనకి చాలా ఉన్నాయి. టూల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది పవర్ బిఐ, ట్యాబ్లు, ఇన్ఫర్మేటికా వాట్ ఎవర్ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో టూల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్, ప్రోగ్రామింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలా, వితౌట్ ప్రోగ్రామింగ్ పవర్ బిఐ నేర్చుకోలేమంటే వీ క్యాన్ లర్న్, నేర్చుకోవచ్చు. ఇనిషియల్లీ నాకు కూడా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ రాదు, బట్ యూజ్ కేసెస్ వస్తుంటాయి. అంటే మనం ఎస్క్యూఎల్ నుంచి డేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ డేటా బేసెస్ ఆర్ సమ్వేర్, ఎక్కడ నుంచి అయితే మనం డేటా తీసుకుంటామో సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు గో టు ద డేటాబేస్, వీ నీడ్ టు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, వై సమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఎనీ ఎర్రర్ వచ్చినా లేకపోతే డేటా ప్రాపర్ గా రాకపోయినా వీ నీడ్ టు సీ, అంటే డేటాబేస్కి వెళ్ళి మనం చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి ఎస్క్యూఎల్ లాంటి లాంగ్వేజ్ అవసరం, రైట్? వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో పవర్ బిఐతో పాటు ఒక లాంగ్వేజ్ పైథాన్ ఆర్ ఇఫ్ అంత టెక్నికల్ గా లేకపోతే ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకోగలిగితే సో నో వన్ కెన్ స్టాప్ us, we can go ahead, right? So yeah, that's it about power bi. So then why power bi, ఎందుకు పవర్ బిఐ మాత్రమే? there are a lot of things, right, in the market, చాలా ఉన్నాయి. సో ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మీకు క్లియరా? ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మ్ చేస్తారా చాట్లు? సో ఫార్ ఐ క్లియర్ or I'm going fast or I'm going slow? You can tell. I'm waiting for your response. So far you're clear? Yeah. No.
It is not necessary to learn Python. Python is like Python and R language both are there in the Power BI. అంటే ఆ రెండు కూడా మనకి పవర్ బిఐలో ఉంటాయి. ఆ రెండు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్. వి కెన్ యూస్ ఆర్ వి కాంట్ యూస్. నేను ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేయలేదు పైథాన్. నా కంప్లీట్ కెరియర్లో నేను ఇప్పటి వరకు పైథాన్ యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నాకు ఆ నీడ్ రాలేదు. ఓకే, నాకు పైథాన్ వచ్చు. ఆల్దో ఐ నో పైథాన్, ఐ డిడెంట్ యూస్. నేను రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే రెస్ట్ మీకు ఇంకా అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. రెస్ట్ ఏపీఐ కొన్ని అడ్మిన్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే నేను ఐ యూస్ పైథాన్. ఓకే, నార్మల్ డేటా రిప్రజెంటేషన్లో ఐ నెవర్ యూస్డ్ పైథాన్. పవర్ బిఐ విజువల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఎనఫ్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ మాత్రం టచ్ ఉంటే బెటర్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ మాత్రం టచ్ ఉండాలి కంపల్సరీ. ఒకవేళ మీరు ఎస్క్యూఎల్తో పాటు మీరు ఇది నేర్చుకొని ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకొని మనం ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కంటిన్యూ అవుతున్నామంటే వీ హ్యావ్ టు బి కంటిన్యూస్ లెర్నర్స్. మనం ఎప్పుడు లర్న్ చేస్తూనే వెళ్తుండాలి. లర్న్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మనకి కంప్లీట్ సర్వైవ్ అవుతాము. సో ఓకే, మనకు పవర్ బిఐ వచ్చేసింది, పవర్ బిఐ టూల్ వచ్చేసింది మనకి, ఎస్క్యూఎల్ కూడా ఓకే అప్ టు ద మార్క్ ఉన్నాము అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ ఫ్రీ, రైట్? వీఆర్ ఫ్రీ టు లర్న్ న్యూ థింగ్స్. అప్పుడు పైథాన్ లర్న్ చేయండి. మీకు ఓకే పైథాన్ వద్దు, నాకు అసలు కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి నాకు వెళ్ళాలని లేదు, ఓకే దట్స్ అవాయిడ్ ఇట్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. Just avoid it and you learn Power Apps. Okay, Power Apps not need Python. You learn Power Automate. There are many other advanced technologies. Power BI తర్వాత Power Apps నేర్చుకొని Power Automate లాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటే you can earn double salary than Power BI. Okay, they are very advanced technologies now. So Power BI is the stepping stone, like is the first step to enter into data analysis. Okay, right? Clear? Now, why Power BI? Right? There is a question like, why only Power BI? There are a lot of tools in the market, right? Why only Power BI? So let me take new slide and explain you why only Power BI. The first answer from my end is, it is a Microsoft product. Even yesterday I told, it is a Microsoft product. Who don't love Microsoft products except ethical hackers? Because Microsoft products are very user friendly. Like మీకు కూడా తెలుసు, విండోస్ యూజ్ చేస్తారు, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ యూజ్ చేస్తారు. మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినంత వేరే ఏ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినా మనకు ఆ ఫీల్ అనేది రాదు. చూడండి, నాకు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంది, నేను వర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆ ఫీలింగ్ అంటే అంత సింప్లిసిటీ, అనవసరమైన పాయింట్స్ ఏమి ఉండయి నాకు, ఇక్కడ సింపుల్ ఉంటాయి. హోమ్లోకి వెళ్తే ఈ ఆప్షన్స్, వేరేకి వెళ్తే ఇంకే ఆప్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్. మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డిజైన్ ఏ ప్రొడక్ట్, బట్ దే విల్ డెలివర్ ప్రాపర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, వాళ్ళు ఏదైతే డిజైన్ చేస్తారో దాన్ని ప్రాపర్గా రివీల్ చేస్తారు. సో మైక్రోసాఫ్ట్ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసి ఫెయిల్ అయింది ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక ఫోన్స్ మాత్రమే. సో ఫోన్స్ మార్కెట్లోనే అంటే మొబైల్ మార్కెట్లోనే ప్రాపర్గా వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వలేకపోయారు తప్ప మిగతా ప్రతి దాంట్లో కూడా మెయిన్గా అప్లికేషన్స్ విభాగంలో వాళ్ళు ఏ ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేసినా కానీ ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ అవుతూనే వచ్చారు, బికాస్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో అందుకే ఇట్ ఈస్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్ అయినంత మాత్రాన నేను లాంచ్ చేయాలా పవర్ బిఐని? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సోల్ రీజన్. మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, సో మీరు ఒకటి అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఇంతమంది పవర్ బికి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఈవెన్ దో నాన్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, కంప్లీట్ గా సివిల్స్ కు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు, మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు, కంప్లీట్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు కూడా పవర్ బికి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. షిఫ్ట్ అయ్యి మరీ సర్వైవ్ కాగలుగుతున్నారు డేటా అనాలిసిస్ లో, ఐటీ కెరీర్ లో ముందుకు సాగలుగుతున్నారు, రైట్? దే ఆర్ సర్వైవింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్. సింపుల్, ఒక 4 times పవర్ బిఐని చూసి ఏం తెలియని వాళ్ళు కూడా ఒక 4 times 5 times పవర్ బిఐని చూసి దే కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ థింగ్స్. ఓకే, దే కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ విజువలైజేషన్స్.
ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. బట్ ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఒకటే మైండ్ లో పెట్టుకొని పవర్ బిఐకి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం సక్సీడ్ అవ్వరు. నేను చెప్పాను కదా, దర్ ఈస్ వే బియాండ్. ఇదంతా ఉంటుంది డేటా అనాలిసిస్ లో. సో ఎందుకు ఇదంతా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో సింపుల్ అనుకున్నాను పవర్ బిఐ ఇంత ఇంత ఉంటుందా అని చెప్పేసి భయపడాల్సిన. పవర్ బిఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ సింపుల్. బట్ మనం లాంగ్ రన్ లో సర్వైవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ టు లర్న్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పవర్ బిఐ, మీరు ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళినా, జావాకి వెళ్ళినా, ఫుల్ స్టాక్కి వెళ్ళినా, ఎస్క్యూఎల్కి వెళ్ళినా, ఈవెన్ దో ఎనీవేర్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. మనం స్టెప్స్ ఒక్కొక్క స్టెప్ వెళ్తూ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు లెర్న్ థింగ్స్, రైట్? అప్పుడు మాత్రమే సర్వైవ్ కాగలుగుతాం. సో అంతే, పవర్ బిఐలో కూడా అంతే. ఫస్ట్ పవర్ బిఐ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. బట్ ఒకసారి మనం పవర్ బిఐ డెవలపర్ అయిపోయింది, మన పొజిషన్ 2 years డెవలపర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ పొజిషన్ హ్యాస్ టు బి పవర్ బిఐ కన్సల్టెంట్, పవర్ బిఐ అసిస్టెంట్, అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ నుంచి నెక్స్ట్ కన్సల్టెంట్కి వెళ్ళాలి. ఆ నెక్స్ట్ లైక్ అనలిస్ట్, లైక్ కంప్లీట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. ఆ నెక్స్ట్ టీమ్ లీడర్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. ఇలా ఒక్కొక్క లెవెల్ వెళ్తూ ఉండాలి అంటే మనం వీ నీడ్ టు లర్న్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ ద బిజినెస్, రైట్? వీ నీడ్ టు ఎప్పుడు లర్న్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అది నా సజెషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, రైట్? అండ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో, హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అన్నమాట. ఓకే, హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్. వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్? కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, పవర్ బిఐలో మీకు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ మీరు ఆన్లైన్లో వెతికితే వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ మీరు ఆన్సర్ తీసుకురాగలుగుతారు. యూ కెన్ గెట్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పవర్ బిఐ. నో నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ పర్సనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉండి స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఈ క్వశ్చన్ కి నేనే ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతాను అనేది ఉండదు. వి హ్యావ్ హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్. మనం ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళి, ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే పవర్ బిఐ కమ్యూనిటీలోకి వెళ్తే దిస్ ఈజ్ అవర్ హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ వేర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆన్సర్డ్. సో చూడండి, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క టాపిక్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1,50,453 క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు పవర్ బిఐ సర్వీస్. ఓకే, డెస్క్టాప్ కు సంబంధించిన 8,62,282. దీస్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్. మెనీ ఆర్ అన్ఆన్సర్డ్ ఆల్సో. అన్ఆన్సర్ ఉన్నాయి కూడా చాలా ఉంటాయి, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆన్సర్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇష్యూస్ వచ్చినాయి 72,000. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్సర్డ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, రైట్? సో నో నీడ్ టు వరీ. మనం వెళ్ళిన తర్వాత సర్వైవ్ అవుతామా లేదా. సో నో నీడ్ టు వరీ. ఎటువంటి సపోర్ట్ తీసుకోకుండా ఇండస్ట్రీలో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు విత్ ఆర్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్, పవర్ బిఐ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, పవర్ బిఐ ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని సింగిల్ హ్యాండెడ్లీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. అంటే డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ నుండి కంప్లీట్ గా ఎండ్ యూజర్ ఇచ్చే వరకు సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ ఇట్ కెన్, వితౌట్ ఎనీ అదర్ టూల్ సపోర్ట్. ఎటువంటి టూల్ సపోర్ట్ లేకుండా కంప్లీట్ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, అది పవర్ బిఐ ఉన్న అడ్వాంటేజ్, రైట్? ఇంకా దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్. కాస్ట్ కూడా అంత హెవీగా ఉండదు. కాస్ట్ ఫ్రెండ్లీ. సి, ఒక లర్నర్ లర్న్ చేయాలి పవర్ బిఐ అంటే ఇంతకన్నా మించి ఆప్షన్ ఉండదు. ఒక డేటా అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఇంతకన్నా మించి ఆప్షన్ ఎందుకు తెలుసా? పవర్ బిఐ వితౌట్ మనం రిజిస్టర్ అవ్వకుండా కూడా వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఇయర్స్. మనం రిజిస్టర్ అవ్వకుండా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు పవర్ బిఐ. మనం డెవలప్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ గా ఎట్లాంటి క్వైరీస్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ. ఓన్లీ ఏంటంటే మనం ఎండ్ యూజర్ కి ఇవ్వలేము అంతే, రిపోర్ట్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లర్నర్స్ కి ది బెస్ట్ అన్నమాట పవర్ బిఐ. we can use free Power BI desktop without any otherwise for years.
ఓకే, ఇయర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ లైసెన్స్. ఓకే, ఈవెన్ ప్రీమియం ఫీచర్స్ వాడుకోవాలన్నా 60 days ట్రయల్ ఉంటుంది మనకి పవర్ బిఐలో. 60 days ట్రయల్ ఉంటుంది. ఏ టూల్ కూడా ఇన్ని డేస్ ట్రయల్ ప్రొవైడ్ చేయదు. ఓకే, మీరు ట్యాబ్లు కనుక చూస్తే జస్ట్ 14 days ట్రయల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంకా వేరే వేరే టూల్స్కి వెళ్తే మాక్సిమం అప్ టు 30 days ట్రయల్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 60 days ట్రయల్. ఓకే, సో దెర్ hundreds of advantages are there with Power BI. Nowadays, almost 20 to 30% of market share అంటే కంప్లీట్ డేటా అనాలిసిస్ టూల్స్ లో మేజర్ పార్ట్ ఈజ్ పవర్ బిఐ. సో పవర్ బిఐ మేజర్ పార్ట్ అన్నమాట కంప్లీట్ మార్కెట్. అందుకే పవర్ బిఐ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి పవర్ బిఐ కెరీర్ ఎంచుకున్న వాళ్ళకి వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ కెన్ మూవ్ అహెడ్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు పవర్ బిఐ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడనే మీరు ఏం పొందగలుగుతారు? లైక్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందుకు, ఓకే, ఈ ట్రైనర్ ఎందుకు, లేకపోతే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందుకు? ఇక్కడనే చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు. బట్ ఇక్కడ మెయిన్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తున్నాను, నా స్ట్రగుల్స్ అంటే నేను పవర్ బిఐలో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నా స్ట్రగుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ స్ట్రగుల్స్ నుంచి నేను నేర్చుకున్న థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ కెన్ టీచ్ దమ్. ఓకే, అండ్ నార్మల్ వేలో కాకుండా, నార్మల్ పవర్ బిఐ వేలో కాకుండా, నార్మల్ ఒక డెవలపర్ ఏ విధంగా చేస్తాడు ఈ వేలో కాకుండా, వేర్ వీ కెన్ ఫేస్ ద స్ట్రగుల్స్. ఎక్కడ మనకి క్లయింట్ నుంచి ఆబ్జెక్షన్స్ వస్తుంటాయి, ఎక్కడ మన క్లయింట్ తో బిహేవియరల్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉండాలి, పబ్లిషింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పవర్ బిఐని మనం ఎండ్ యూజర్ కి ఎలా ఇస్తాము, ఒక కంప్లీట్ ఆర్గనైజేషనల్ వేలో, అంటే మీరు ఒక ఎంప్లాయీగా మీరు వర్క్ చేస్తుంటే మీరు ఏం చేస్తారు అనేది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కంప్లీట్ గా మీకు ఒక ఆర్గనైజేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మేము క్రియేట్ చేస్తాం. మీతో పాటు ఒక అదర్ స్టూడెంట్స్ లాగానే మీరు ఎంప్లాయీస్ లాగా, యాజ్ ఎంప్లాయీస్ యూ కెన్ యూజ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. అంటే మీకు ఎండ్ యూజర్ కి మీరు పబ్లిష్ చేయడం, వర్క్ స్పేసెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. వర్క్ స్పేసెస్ ని క్రియేట్ చేయడం, ఎండ్ యూజర్స్ కి పబ్లిష్ చేయడం, ఎలా పబ్లిష్ చేస్తాము, ఎలా దాని రివ్యూ ఎలా చేస్తాము, ఓకే, దాంట్లో చేంజెస్ వస్తే ఎలా సజెస్ట్ ఎలా తీసుకుంటాము, ఆ చేంజెస్ ని ఎలా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. సో కంప్లీట్ ఆర్గనైజేషనల్ వేలో ఇక్కడ లర్న్ చేస్తారు. ఆర్గనైజేషనల్ వేలో లర్న్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, నార్మల్ డాక్స్ క్వెరీ, ఫ్రాంక్లీ టెల్లింగ్, నార్మల్ డాక్స్ క్వెరీ అయినా సరే, మీరు పవర్ క్వెరీ అయినా సరే, ఎక్కడైతే మీకు క్వశ్చన్ వస్తుందో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు పవర్ బిఐ కమ్యూనిటీలో 100% మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. మరి ఎందుకు సార్ ఈ ట్రైనింగ్ అంతా అంటే, ఈ ట్రైనింగ్ ఫర్ మెయిన్గా ఇక్కడ దిస్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఫర్ మీకు ఆర్గనైజేషనల్ వేలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఎలా ఎండ్ యూజర్కి ఎలా పబ్లిష్ చేస్తారు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ పవర్ బిఐ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాక్స్ క్వెరీతో పాటు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పవర్ బిఐ కాన్సెప్ట్ నేర్పించకుండా వెళ్ళిపోతారని కాదు, కంప్లీట్ వీ కెన్ టీచ్ యూ. బట్ దాంతో పాటుగా మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఫీల్ అనేది మీకు క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీరు ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాక ఈవెన్ దో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ కావచ్చు, మీరు స్విచ్ అవుతుండొచ్చు, ఎలా అయినా సరే మీరు వెళ్ళిన తర్వాత పవర్ బిఐ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇక్కడ ఆల్రెడీ అలవాటు పడతారు కాబట్టి, అంటే పవర్ బిఐ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేయగలరు, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అవి ఎలా ఫేస్ చేయాలనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. ఓకే, దే కాంట్ ఫీల్ వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు, అజిల్ మెథడాలజీ ఏంటి వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు, వీళ్ళు మేము చెప్పిన క్వశ్చన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. మీరు మేబీ టెక్నికల్ గా చాలా మంది టెక్నికల్ గా సౌండ్ ఉంటారు, అంటే డాక్స్ క్వెరీస్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. బట్ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళకి అర్థం కావు, వాళ్ళు ఎలా ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు, మనం ఎలా తీసుకోవాలి, వాటిని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది అర్థం కాదు. అక్కడ ల్యాగ్ అవుతుంటారు అనమాట. అక్కడ క్లయింట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. క్లయింట్ ఏం ఫీల్ అవుతాడు, ఓకే ఇతనికి ఆర్గనైజేషనల్ నాలెడ్జ్ లేదు, వీళ్ళకి ఈమెయిల్స్ పెట్టడం క్లియర్ గా రావట్లేదు, వీళ్ళు ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నారు, ఇష్యూ ఏంటో కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఎప్పుడైతే అలా ఫీలింగ్ వస్తుందో ఈ జాబ్ అనేది, ఈ పవర్ బిఐ డెవలపర్ జాబ్ అనేది అక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో పడుతుంది. పవర్ బిఐ డెవలపర్ అనేది ఎక్కువ రోజులు సర్వైవ్ అవ్వలేడు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా నేర్చుకోగలుగుతారు. సో అందుకే దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ డిఫరెంట్
this teaching is different from others. మీకు ఒక్కొక్క స్టెప్, మీకు ఒక్కొక్క డే వెళ్తున్నా కొద్ది క్లియర్గా అర్థమవుద్ది ఏంటి అసలు ఎలా మేము లైవ్ చేస్తున్నాం, ఎంత ఎంత ఫ్రెండ్లీ మేనర్లో అండ్ మెయిన్గా ఎంత ఎంజాయ్ఫుల్ వేలో మీరు నేర్చుకుంటారు. దిస్ క్లాస్ అంటే మీకు లైక్ మెనీ టైమ్ అదే క్లాస్ వినాలా ఈ రోజు అనే టైప్లో కాకుండా మీరు అరే ఎప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టాస్క్ చూపించాలి, ఎప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టాస్క్ చేసి చూపించాలి అనే ఎంతూజియాస్టిక్ వేలో మీరు లంచ్ చేయగలుగుతారు. ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ దట్. ఐఎమ్ షూర్. ఓకే, సో ఫార్ ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? 1 minute ఉంది మనకు, జస్ట్ 1 minute లో క్లోజ్ చేసేసుకుందాం, అయిపోయింది. సో ఫ్రమ్ మై ఎండ్ ఈరోజు టాపిక్ అయిపోయింది. ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, no, so far you are clear, right? So I hope you understand today's topics as well as whatever I have explained you. So yeah, that's it for today. Thank you. Bye bye.